naye oba gwe nkuddire ku Sunday mbimuli ne Sunday program bisajireta naye tetwagala nnyo bambula. That is not our mission. Tetwagala nnyo kwambula bantu bano kubanga we respect you, but if you don't respect yourself, nobody is going to respect you. That is the fact. But if you don't respect yourself, otherwise we don't have any kind of respect towards you. We shall undress you. Madam Nakiwala Kiyingi, wabeerako obukulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda ng'oli mu kitongole eky'ebyobulambuzi era gwali minisita by'obulambuzi. Mu mwaka gwa 2012 ng'okyali minisita wakutegeka omukolo gwe tuyita Tourism Expo mu Buganda era gwali mu Lubiri. Omukolo guno wagutegeka era gwagenda Malembe, naye ekizibu ekiriwo nti gwe mukyala gwe obubbi wayonka buyonke era kyagenda okukomekereza ng'omukolo guno gwavamu obukadde 180 obw'ensimbi za Uganda. Esente zino zonna nga bwazikwata zonna obukadde 180. Eggwanika lya Buganda lyalina okufunako obukadde 35 nkiddemu. Eggwanika lya Buganda oba bank account ya Buganda yalina kufunako obukadde 35 obwa Uganda mu cash nga teziriko kubuuza. Olw'ensonga nti expo yalimu abazze okuwolesa ebitone n'ebintu byabwe okubigula basasulanga ssente. Yalimu abafumbi b'emmere buli kimu abali bazokola ebintu byonna bakuwanga ssente. So n'okava n'abagula ekivulu kino bakivula bakuba obukadde 180 mu butane bazikubukadde 180 bazikuwa mu cash. Mwana muwala obubbi obukusiwuusa n'okuba nti weefula nti gwe nampulira zibi wakwata siringi 15,000 zokka ze wateeka ku akaunti ya Buganda obukadde 180 n'obubuzaawo n'obutwala. Obuganda bwe butobodde gye babonabona n'abantu abajja basinika ebinyo gy'obeera nti basinga okutegeera kumbe babbi. Nakiwala Kiyingi mu mwaka gwe gumu project oyo kuzimba Bujagali Falls yatuuka mu mwaka gwa 2012 again still gwe kennyini olw'okuba nti wali minister tourism ngene ekitundu kye baali bagenda okwongera kuzimba ku Bujagali oyoko kwaliko ebitundu biri nga kuliko ekitundu ekimu ekya Busoga wepone ekitundu ekimu ekya Buganda. Buli kitundu eky'essayidi kyafuna ensimbi enkalu. Busoga yafuna emitwalo 10 egya dola eza dola. N'ekitundu ekya Buganda kyafuna emitwalo 10 egya dola mu kitongole kya tourism nga compensation olw'okuba nti baali bagenda okukola community development ng'ebitongole ebisinga obujja bagenda okukulaakulanya ekitundu biina serezi biwa ekitundu ekyo kiriraanye mu kitundu ekyo nga compensation oba community development fee olw'okuba nti bagenda kukozesa oba okutataaganya ku bantu abaliraanye ekitundu ekyo. So ekitundu ekya Buganda olw'okuba nti kyali tourist site mukyala Nakiwala Kiyingi during that time gwali minister wa tourism. Abantu bakolaga nabo wababba kyekisooka. Ekyokubiri gwe kennyini company eno eyali egenda okuzimba ya Bujagali n'ekubuuza oba n'ebuuza abapatana mu progressive mwali nabo ne bakubuuza wawe bagenda okuteeka ssente zino. Nakiwala Kiyingi wagenda n'oggulawo account mu Centenary Bank mu mannya nga golosa nti account eno ya Buganda kumbe eri mmanya go ag'ekintu ne bakuterako emitwalo 10 egya dola mu cash. Sente zino twagala kubuuza aba Buganda mu ministry nga ne Ssaabasajja Kabaka mwali n'ebitongole bye sente zino obukadde sente zino emitwalo 10 egya dola mu tourism ministry Nakiwala Kiyingi yazireeta tezaatuka kubanga yazirya n'abantu bonna project yali erina okukolebwa ku sidulu by'Ebujagali awo ku side ya Buganda sente Nakiwala Kiyingi teyazirya. Sente zino wabaziteeka ku account ya Centenary kuwazitwala n'ozirya. Nakiwala Kiyingi munnange ffe tetwagala bambula naye mutuleetera ebizibu ebibi. Nakiwala Kiyingi njala kusaba gwe okweyambisa ebitundu byo ebyekyama okubifuula nti gwe kyekyamaguzi ky'olina okufuna emirimu n'okubeera ku mirimu gyo, please njala kusaba weewumuzeeko. Information gye nnina okufuna mu nsonda ezisinga obungi. Nakiwala Kiyingi wagenda okuva mu Bwakabaka bwa Buganda nga almost buli muntu yenna abadde mu Bwakabaka bwa Buganda nga mafia gye bali buli muntu amaze okweganzikako bamaze okutaganjula embogo bazitegedde obuvanjuba n'obugwanjuba mu Buganda. Mindi bw'okyali kyali minister wa Buganda bakutaganjula embogo ne bakuzikuba ebuganju bazizze bugwanjuba kubanga wali onoonya buganzi mu kitundu ekyo. So bubanga bwali okyali mu Buganda nga tukuwa ekitiibwa still ng'okyagaba ekinazi nga bakuwujja ekiwojjolo from Monday up to Friday buli musajja akumanyi bw'ofaana nga tonava Mmengo nga n'ekyakugobeme ngo bwali bubbi nakugaba kinazi kwefuula nti gw'osinga ekiwojjolo ekirungi. Mukulu weewumuzeeko tewavaawo n'ogenda mu state. Ekya state kyonna kikugamba nti buli state buli okuva waggulu mpaka kwasembayo Katonda n'okirina akweganzikeko. Nawe mukugaba ekinazi tolina yakkwatira bendera era tewali muntu yenna mu gavumenti yayo Senator Tabasirwa Mutanda wa Kalekezi atakumanyi bw'ofaanana. Mukyala gwe nakugamba oli bw'ava musajja bw'amala okutegeera nti obufumbo bwakulema toyenza osula mpigi oba oweeta mpisi kundi omusajja Kiyingi n'akugoba mu maka ge. Wasalawo okudda ku buvubuka buto kati bw'oteekamu ensimbi ng'akamu ke nnakulaze luli
nti buno obuvubuka butandise okweganzikako okuba nti ofuna fame oba bufumbo bwakulema mukulu ndoza nandikozeko syllabus namba nendowooza bw'otewummuzeeko nyinza okusaba ebiddako kusinga ku information enkwambula bulungi nnyo nyinza okufuna information esinga kuwa nenkwambula bulungi nnyo kuba tutukoye abantu batumanyiira the moment you attack Robert Kyagulanyi Ssentamu we shall attack you too period wummuze ekiwojjolo kyo kubanga sirowooza nti gwe asinga otegeera mbakazi abali mu Uganda the moment you don't respect yourself we can't respect you anymore but see a tendency gye twagala that because mwagala kulemesa rules of evolution nga mufunye sente z'ekiyai nakiji oli mukazi mubbi for your information one waliwo kyali wange bwe tubadde tuwangalira ano kati yadda Kampala eyo yakola program ye ngera still ayagala kukola project yakuleeta ano baana bawala abakola mayumba kubanga ana ensimbi abantu weziri obanga ofunye omulimu gw'okukola mu nnyumba nga hospital omwami ono yagoba program ye okuva Ankara ku embassy yaffe bamuwa empapula bamuwa clearance nga ino genda Minister of Gender and Labour nawe gy'okolamu gy'obeeramu okufuna recommendation n'okufuna empapula ne embassy ya Butuluki mu Uganda emuwe ebikwatagana omwami ono bw'akola pepa akabulungi nnyo n'atuuka wa minister omukulu okusingako yamwaga ahead ogenda ne program naye n'amugamba nti ngenda kukwasa omukyala Nakiwala Kiyingi akole program zino Nakiwala Kiyingi bw'atuuka mu office omwami ono okulaba n'omubuzaabuza n'omusaba proposal na buli kimu kyonna n'amala obbikwasa bulungi kyewakola omwami ono ekimanyi wamuggyako proposal n'omuggyako bintu byonna particulars n'obimuggyako n'omugoba ne project n'ogibba kyewaddako kwe kwata bannayuganda abali basukka mu 1500 n'obakolera visa ezabaleetawa ne Butuluki ne mbasula ne mudduka n'omwami omu yadduka ali Germany ne musula no bannayuganda 10 nga mmaze obbajjako sente empya ne kadi wakati wa $10,000 okubafunira visa ekyo mbadde nkyerabidde Nakiwala Kiyingi okozesa information yo okozesa office yo n'obuyayi bwo okubba bannayuganda aba buli kika bannayuganda batukana okubonaabona bawere 10 nga tebalina wakusula wadde okunoonya omulimu gwe kennyini wajja muno n'osooka n'ogenda ne mu kibuga ekimu ekyesudde ebbanga okuva mu Istanbul gyewabwera mu hoteli kumala wiiki namba nga wefudde mwogeze mu conference kumbe mwali mugabana sente zammwe n'omumpemba omu eyayita Joseph if I recall my memory eyayita Joseph ne mubba bannayuganda basukka mu 10 nga mukosa ministry eyo nga mmaze okubba project y'omwana Nakiwala Kiyingi please wummuze ngalabyo we know much about you still va mu game eno ojja kufuna obuzibu abwereere wummuze ekiwojjolo kyo wummuze engalabi awo nvuddewo ngenze ku kirala kati kano njagala bawulira akatunumba kano mukulu Sepirian Kizito Lwanga Archbishop wa Kampala nkulamusiza taata kansubira oli bulungi je baleko gyotusaako engalo ne bannaddiini banno nze nno nga bwe mbaga nti siri muntu wakuvula abantu kujja ng'olina kyoyagala okukola mukulu Sepirian Kizito Lwanga nafunye syllabus namba ekwatako nafunye syllabus namba ekwatako naye simanyi bw'ogenda kikola oli musajja avunaanyizibwa you are the next pope eddiini tugikiririzaamu ne kano tumukkiririzaamu naye epesa liwakutte nga kyamu nkuweemu ewiiki okyuse statement yo oba information gye nina nga mbi nnyo gye nafunye towards you kamukuweemu benefit of doubt either you will change your statement nga mukwatagane basosodoti bannammwe be mwakoze bannaddiini if not so ngenda kuwayo benefit of doubt for 1 week njagala okomewo mu kkanisa weetondere bannayuganda weetondere endiga statement gye wakoze kuba bannaddiini banno baakuvuddeko bagaffe bino tubikkirizaamu era wabiwandiise nga gwe n'obyogera wazze mu ekereziya n'oyogera statement ezitakwatagana ng'empale za mukama we yakuwa ensimbi n'ogamba nti abaana ku social media bakukalakasa nze sinnakuvumako ate sobola kukalakata okujja kukubula ekituufu kyade point blank okujjako information gyene yakukalakata ate nja kukalakata naye ngenda kuwa ngenda kuwa benefit of doubt for 1 week either ku 31st ng'osoma weegaane statement gye wakoze n'okwegaana sitaani n'ebikolwa bye fail to do so ngenda ku-exposinga 1 you know each and everything which is behind you secretly without the church or the Catholic Church knowing exactly what you are doing behind the curtains. I have all the information about you. Nchimanyi o chimanyi byenjogerako obimanyi information ojimanyi. You have a lot of things you are dokola out of church knowledge
or out of Catholic Church knowledge, ng'okimanyi tebabimanyi. Before it's too late, today is Saturday. Either you statement ngabe nagent fa abakatuliki twenenya. Nogamba gunsingidde ddala. Either njagala oveyo wenenyeze public n'endiga z'abanna ne banna Uganda bemuyite endiga oba nzije nkwambule public emanye kikyoli. Nagamba totinkulanga mayinja ng'osula mu nnyumba za ndabirwamu. Sepirian Kizito Lwange ekyo kimanyi wadde tokimanyi fere tuvuma muntu wadde omukulu okujja kasito kwata we tugenda okugira change wetukwatiramu. Nagamba Museveni musitani bwakukwata mugalo n'omusinkana okyuko otagwa ddalu ofuuka mulalu the same category nawe gy'olimu kyetubadde tukuwa ekitiibwa kyavuddewo. Abaana bagenda kukalakata naye nze ne information gyali bambe eyinza nabutakulekera ku bwa bishop. Eno information jengendo okufulumya eyinza okuleka kubanga bwemba sigifulumiza nga toze kwetonda. Nyinza okulagira abawandiisi banga abeekyama ne bagiwandika ne bagitwale wa papa e Roma kuba bali kumpi wali. Abali bali Bungereza, abali bali Italy wennyini, abali France, njoso bo information eno nga bulu kubanga ne evidence weziri. Ezebintu byo Catholic Church byatamanyi mu Uganda. Bafather bane batamanyi mu Uganda n'ebikolwa byokulanga oli wabweru wa curtain tubimanyi nabifunye byo nabingi nnyo gombola ddamba munnange binene kati taata wange saagala kuswaza kumpewo kuno njala kusaba ekintu kimu weegana ebikolwa bya sitaani oba sikyo nkuwadde ennaku 7 zokka olwaliro amukaaga nkuwadde ennaku 7 zokka either I expose you oba mpitanda ground fe tuwandikire Roma kubanga tusobola okukola buli kintu twagula amaaso nti we can write and you can raise points ku the next level. Ekyo nakyo tukisobola mweno struggle tusobola okuwandiikira papa abantu be wali bali Bungereza we bali Italy we bali bangi France we bali wonna bakatuliki betwesiga basobola okuwandika kadi gwo wandika sanction ezerize ku basirikale ba Museveni gwo waziwandika sanctions banayigande baziwandika bamanyi address baziteeka bamanyi oli kiba kikola address bazimanyi. The benefits of double standards nchidam Sepirian Kizito the benefits of double standards are very painful. Kati wabanga oli ku double standard system ey'okuyingira mu mazina g'enkima the moment you participate in monkey dance be ready for consequences unless nga gwoli Jesus. Bw'oba toli Jesus toyingira mu mazina g'enkima you have a lot buli kimu okimanyi. Today kankuleke nkuwadde 7 days either wetondera endiga mu kanisa mu kereziya ya Uganda oba wetondera banna Uganda ku biwayogedde kubanga basumba bando bakuganye. Kino Museveni akoyisa n'akusuula ngenze maaso. Museveni yabadde apulaninze bw'ati. Yabadde apulaninze ayite mu Joint Christian Council by statement yen. Bwamala ayite mu Joint Religious Council by the same statement. Olala ekyade kiddako yadde agenda kozesa the elderly forum said the same statement electoral commission ekimaliriza nkiddam. The trick was Sepirian Kizito Lwange what ategedde Museveni was planning to use you and your fellow religious leaders, mostly the Christians, to pass such information. Thereafter he uses again the Joint Religious Council to pass the same information. Thirdly, he was going to use the Elders Forum to pass the same information, Electoral Commission to come and accomplish the mission. But unfortunately, we exposed the mission. That's why some people in the Religious Council came out directly and said, no, we don't know about that statement. And we are less concerned. Nibakuleka mu filimu yo. Katibano aba Joint Religious Council bo bategeredde nti omuliro gugenda kujja bo basirise kati bali ba Elderly Forum eyabakadde Museveni jukira abali mu Elderly Forum bonna bali ba minister bali ba Chief Justice bali ba RDC abala bali mu government ya Yosef ne bakaddiwa ne baddeeri bonna yali apanze ekintu kye
nga bajja kujja boogere bannange simanyi sirole simanyi speed control we are all Ugandans simanyi biki kati bano bonna ali apanze sectors 3 yali apanze y'abasumba b'eddiini eya bulijjo y'abakristaayo n'abakatoliki bagatte boogere statement apange eyabegattira mu kibiina ky'abannamadiini bonna bajje bakole statement yemu eri ey'abakadde gyekimalirize mu kukimaliriza bali bagenda ku electoral commission go ahead okwanawunsinga kasasiro waabwe kati bwe twakubye kino abasigadde bonna bagenda bana abaana bakuba nekifiirawo kati mukulu nze nkuwadde benefit of doubt today nkubuulidde twetaaga apology before nga nvuddeyo amanya gange nze Lumbuye Fred Kajubi ekekemiko ali sirina kyentya mu kukyusa eggwanga sirina kyentya. By the way, for your information, today is the Boxing Day, that is the 26th of December 2020. As I speak now, Museveni was conned, plus his son Museveni was told that we are going to bring you a Christmas gift. Tugenda kuleetera Lumbuye Fred ku mmeeza no mu State House nga mukwate musibe. Era sente nyingi ze baspendinga se mukulu Muhoozi Kanyirugaba mutabani wa Sali Musale. Mu meeting wagamba kitawo togenda mu Christmas gift ey'okumuleetera Lumbuye ku mmeeza ye. Gwe bondaba kama tu n'ompita embuzi, bondaba kebyo yompita ndooza gundi, ompita nkoko. Nakugamba mu struggle eno fere tuna kye tutya kulwa change. Nenkugamba mwe ba spy bamwe bangu ku identifying nnyo wano balina amaalo 2 they are not trained 3 kye bayita spying tebakitegeera system y'abana Uganda okuspyinga bafu nnyo mu kuspyinga 1 balina same figure bonna balinga kalitunsi futu okusobola bate from community we can easily identify spy nti ono spy community yaffe tugimanyi who the hell they are. Abantu abazenga bonna balina amaalo wano bajja mu Europe natunulire customer nga alolozera bumanyi si wawan taina kyamanyi ekyokubiri kasitata niko kubuuza ebibuuzo bitakwatanga tumanyi no to spy ekyokubiri figures aba tuzimanyi ne bosindika basekiganda baba na kiganda no tubamanyi who they are tubamanyi so mugende mudde musomese ba spy mu ngeri gye bakola ki gye baspyinga mu ekyokubiri kyemwerabidde okumanya mwakkiriza okuteekawo G5 network temwamanya what is G5 ekyokusatu mwete mind we can get information at our own disposal kusawe na utujagalira kubanga mukimanyi state infu nga ne genetic nyini agaba information kiti mukimanyi kubanga leta kwaga nagamba go farm 15 minutes wezit Museveni ajja kulaba ne asinga okuseka genetic yagendo singo seka goto kimanyi nti ne Muhoozi kenyini agaba information goto kimanyi tokimanyi nawe kenyini olumu ogaba information Museveni nojegabira mu meeting zobeeramu. If you are not among people supplying information, meeting mutuza zachi. Wandi baddo chekolya physically nga totumye muntu. So Muhoozi, if you are looking for Lumbuye Fred Chemical Ali, you come yourself pick me. Nakugamba nja kufuko mujulizi on behalf of the 45 million Ugandans. I will sacrifice myself. Mbawonye kibambulira. Don't send anybody to look for me. Just come yourself and pick me. Museveni, don't waste your time looking for Lumbuye. If you don't supply the information, then come yourself and pick me. Nkulageke ekyagaana embwa okuseka oba okumera amayembe bweseke bogola. Don't waste your time. Mwewe kenyini Janet agaba information. Museveni kenyini agaba information. Muhoozi agaba information. When you send spies with the information, that means the information is going to reach at me. So, make sure, if you want to go to do anything to someone, don't send anyone. The information will leak. Muluganda tugamba tuti. Omu abibira. Ababiri babibira. Abasatu basatulula. Kiddamu. Omu omuntu omu bw'ati tasobola kusaasanya kyama. Ababiri babibira. Abasatu basatulula. So bwe mugatta emitwe gyammwe Janet, Museveni, Muhoozi, Sali Musale, Kayindo tafiire, Sali Musale Kayindo tafiire, nono Werisa erimu wa Maasa Ameka, ne batuula okutalikisa mu. Exactly, information will link. So don't look somewhere and someone is giving information. You yourself, Janet, passes the information. Museveni to you pass information.
and Muhoozi Kanyarugaba you to you pass information. The moment information eva mu Janet nawe abasatu ebe satulukuse. This is to teach you. Eno nabagamba fetulina more experience mu bintu bino muje mutamanje mbalete mumanyi. The moment information linking okuva muntu omu ebe egenda kusaturatinga. Temudda mukubuulira muntu yenna musimayi biki musimayi information efulumedde mbabulidde bafa baganda kitogera. Kasita information eva muntu omu ebe egenda kusatulukuka etambule so temwebuza information jema Janet kenyini agaba information Museveni ogaba information Muhoozi agaba information Salim Musala agaba information Kayindo Tafire mwenna mugaba information. So I've told you point blank, if you want to pick me as an individual, Janet yourself, collect your bonds, pick up yourself and board a plane, come to Istanbul. I will show you. Museveni yourself, pick up yourself, board a plane, come and pick me. Don't send anyone, including Muhoozi Kanyarugaba. If you want to get to me, don't send anyone because the information will link. Come yourself. I will show you what my mother gave me. We know. There is no spy network in Uganda. That's why mukwata n'abantu katumaze babu. Tebana case file. No kwata musimayi. How do you forge such a case on human beings, on Ugandans? Because you are in the panic mood. Social media is spending within a minute. Information is solo kubanga etambo the world wide nali mu America ngali mu kusenya solo gifuna nali wansi enkoko jizikabira mpaka taba solo kufuna information within 1 minute mutu ina ba spy you don't have spy, you are spy network amfu bajja mu Europe natambula nabaka travel daga what is this nali nya basi nabuze ne kola eno ya masanyalaze eno yachi owulira nabuze mereje bali oyo manjira onto yo fara ukitegera chovula mu sobeko ku spy network ya America ndala nnyo. Omuntu kubayita spy nga yasoma professional osobola okuwasa omukazi nga ina mission gyagenda okukolako naku spy nga nakuzalira n'abaana ne muzukuza n'abaana nga diru tenda kutuka n'agikola ku last day. Omusajja najja nakuwasa naye nga ina mission yamutumibwa okola mu family yammwe nakuwasa bulungi n'embaga neggwa ne muzala n'abaana ku last day mission ng'etuuse n'akutta oba n'atukiza mission mu family eyo. Ekyo tuyita spying network. Nebire byammwe kasasiro muina spying teriwo kyebayita spying and intelligence birala nnyo mwe mwasoma birala nnyo. Kati boleto ne yasomera Sunday hasite manju jibalonda apple kubanga Bungereza balakiza bazina zijjude fruit tree balinayo apple balinayo kali bono yasomera mu kulonda apple manju mu Sunday hasite waloko defense mbwa ina spy network useless and bogus nonsense. Temanche bayita spying. If you can't observe that within your system the information leaks, then there's no the spy network yamwe banfu temusobola chimanya. If you can't observe someone in a distance of 100 meters or 50 meters nti armed, no mutunde eye to eye contact, no mind to nali muno bwate no tamanya body language yesome etya mu 50 meters or 100 meters, that means the situation jemuina mfu. That means the situation jemuina mfu. No sango muntu ku airport no manya tono spy engeri gyakyusa mu amaso ne yeemola ogamira tono mbega. Nola omuntu atambula mwe muina amakudde muina pistol already muina amakudde mulinga bayina pistol mu mukiwato n'ateeka mu pistol ne kunalanga ng'omu mmonde ono manya nti oyo musirikale. People find first and foremost figures zammwe teziri meant kubeera mu magye. That's why I keep on telling singa tebaali baganda temwandi baddewo. Information jenga gathering endaga even ne mukulwana mu Luwero Triangle it was baganda basoga who fought for that war. Kubanga mwete muina network baba buyitiwa tugwe commander but abantu abana basigala Luwero mwa batabona on the final day temusobola. Nomula ole mwanva alinga omuntu bayenna atambula akota ku myaka 3 yenna ali awo aline binyamanya tunna the army commander simon chirani CDF oyinza omuntu oba mukazi wa musajja yenna ina amakudde kati ateka pistol mu kiwano ogoba katuba kine kye kitambula. You are easily spotted, and someone from far distance you can spot that this was a spy from Uganda. It is easy. One muina amalo ekyokubiti mwasoma ekyokusatu mweraga ekyokunda muri basiru wangu muina botono bwakati uni mwenna ne omusanga ina degree no mwana P7 asobola musingo kulowooza.
bwe mbate musobola kusoma constitution egamba nti the moment kasita bakkiriza omuntu bawunominate nga campaign zitambula tezisobola kuyimirira obumenye constitution kati mulese n'embata ya neti kyamaluto commission mbusimanyi ataddewo campaign aziyimiriza mu district zebasomye ng'already mukimanyi district ezimu ze mutaddeko just kwekwasa nti kujjuza namba nga mukimanyi mbadde mutagetinga Ntebe Kampala Wakiso Mukono Masaka ze target mbadde mu suppose kubanga Museveni bamu expose nze n'empigi nga na zino district mukimanyi nti mwattayo abaana basuka 285 nga mukimanyi mwabatta Museveni tagenda kufunayo kalulu mune muteekawo ekintu ekyo mutaddewo sanctions mu COVID-19 nga temukimanyi nti ffe twatutegedde dda na kino ne mutasoma constitution nti if I call off campaigns in such areas it means there is a pandemic. If there is a pandemic, the constitution states that we call for a state of emergency. The moment you call for state of emergency, Rebecca alitwala Kadaga yalina okubeera president. Museveni aba avudde mu mweso. So njagala bagamba bomanyi nga njala saba ba lawyers ba NUP please with immediate effect twagala mugende muteke court injunction bayite omusajja Mumpembe bamubuuze mu criteria kimu asinzidde okulangirira campaign zimire mu district yezo addeyo yesogeze constitution bulungi nga nenda bugisse mufungize addemu recording off statement gyakoze emenya constitution nsaba lawyer ba NUP mutekeyo court injunction bana abasajja bamuyite mu court atubulye mu criteria kimu ayimiridde okugamba ati zino campaigns mu district baziyimiriza waliyo covid. If the moment you say that there is a pandemic kitegeeza ekirwadde oba ekintu kyonna ekikyamu ekiriwo kiba kiyimiriza ne constitution ya Uganda neyimirira ntugenda mu state of emergency kati gwagamba tuyimirize campaign ne mwana bamwasomera ludda wasimanyi simaje mwasomera these people abazadde baspendinga sente zabo kusomesa abaana people clever on ground mwalete byenje byammwe bine bibadde munte byamanyira kuta. In fact, if it is very easy to spot these people batambula n'emiggo jente mu motoka you get to know to yo bwaba atambula n'omuggo n'omanya nti yoyo ne bwaba yimidde ngera akutte mundu abeera n'omuggo nga gwesimbyeko bwatira nga alunde nti you get to know that abantu be bano so ne munaleta bannakiganda nga bayina mbalo we shall expose you to jabamanya temulina network. Just a matter of time. If you trust yourself that you have security and you have intelligence, chechi kulesizo omutwalo gw'abangola omutwalo gumu ogenda kuyingira ku mande ku sawa ngenda kuzomoza 28 bobo ina intelligence na amaji wacho guys you are there promoting hate in amongst Ugandans. The moment okumanya mwete mwaso babagayi bakambabulire teri akubidde Robert Kyagulanyi Center na NUP campaign nga government ya Yusero tabasirwa mumujja ku main je main to abantu bamanye muisa mbyala abantu bagetinga excited bamulaba kubaba Robert Kyagulanyi Center ne bawira oyo okubye campaign eri bamanyi omujjeyo omututi je bamutamayi bamutegedde omukubidde campaign 1 eri omuntu mukyala tamayi kigambo kibayita tear gas bamukuba tear gas amanya Museveni amukubye tear gas tagenda kuwa kalulu nkiddamu eriyo mukyalo muzeeyi atawuna kige kibayita tear gas omumulumbisize mukyalo mukubye tear gas tagenda kuwa kalulu mukubye tear gas mu Buganda mu Busoga mu North abantu banyivu kubanga mbakuba bulwadde right now motoka za Kyagulanyi zonna nezibali zibatamu za pink wali walabyeyo substance yonna eyitibwe ya air tear gas ngerimu chemical erimu langi bwezityo that means mutabula langi yamwe ne mugiteekamu obutwa ne mbakuba abantu okitegera kati eno je tuyita system eyokubalabisa Museveni watula mu meeting ne banno ne muteesa nti no already Lumbuye ekekemi okalia to exposing that we are not Wanyankore original and I did that to expose you because you are good at camouflaging. You've been camouflaging, you call yourself Wanyankore, but you're not Wanyankore. You are pure Rwandese who even doesn't have ancestral areas. If I may ask, Robert Kyagulanyi Center this week, he went back to his ancestral area. Nabalaga jjajja wa jjajjawe ne taatawe ne mama wange bali bagala middaawo. Museveni, can you please pick up your skeleton and move to the area of your ancestral home in Uganda?
can you pick your skeleton and plus you up fresh? And you show Ugandans where their ancestral home, where is? Because it's not there. You are not a Ugandan. Same to Janet Kembabas. Please, can you show your ancestral burial graveyard? It's nowhere to be seen. The likes of Salim Saleh. The likes of El Tumuine. That means you are camouflaging. You are exposing yourself to the extent that you sat down. Nemugamba no. Temukuba wadde okutta omuntu yenna mu Western region. Nchiddamu mukarakaviri mukasalemu. Museveni yatula mu meeting ne bayaye banne. Ne bagamba already Lumbuye yatu exposing tetuli banyankole tuli banyarwanda. Era tubadde tubekweka mukasale. No gamba bot nti tetukuba bantu tetutta muntu yenna mu Western Uganda wadde okuba essasi oba okuba tear gas. Kubanga we must cause chaos abantu bano bakoleki batuchawe to the extent tuyinza n'okufirwa buli kimu. Exactly kimwakola. Campaign ezibadde mu North za kubye mu West tembadde mu sasi. Tembadde mu tear gas, tembadde mu wadde tuwade muntu kwafunya accident wadde afudde bwabajali mundage kitundu bakuba tear gas kubanga mukimanyi the more you expose everything mukuba abantu bana masasi bagenda baddako. But the information we gathered is abantu baba kyawadda mwabatwalako amataka babadde basirise, now they are fuming kuba bategeddemu baane kati bakujja ko butategeera ne mukola nga mumulina ekitundu ekimu kimweteka muti muri bannanyini kyo. Nemukuba abantu tear gas mu north, nemukuba abantu mu east, nemukuba abantu mu Buganda. Tear gas amasasi ne mbatta ngegyoyite wamwe temukubyo tear gas kubanga muyina yente zijja kufa, muyina y'abantu babajja kufa, munna y'abatabagala bakyasirise bajja kuzuukuka. Ekyo mukimanyi mukyetegekede kati okuswala okusinga kugenda kusigala luddawa. Mubadde mukimanyi bulungi nti eri bamanyi nti muli ba refugee abajja okuwamba eggwanga. Okay. Ngenze ewomumpembe Gibule. Omusajja Kibule mutabani wa Yosef Tabasira mutonu wa Karekezi afuukidde abantu b'emukono ekyambika ng'enkuwa bwe yeefuulira ente ku ttale. Omumpembe ono Kibule mutabani wa Yosef Tabasira mutonu wa Karekezi ow'ekyamabadde tamanyikiddwa. Munnange omwami ono emabegako Mukama yamukuba omuggo oba kwali kusaddaaka n'asaddaaka abalongo be era Mukama balisiivinga emirembe. Kibula amawulire genfunye omwami ono mu nyumba ye gy'alina eyo gye yasiika abalongo etemagana ng'omuntu gye yazimba ku sserezo muw'omusolo. Ennyumba eyo ayinamu ekifo ekyekusifu omuli sitowa y'emmundu z'alina. Nkiddamu Kibule ayina ekisitowa y'emmundu oba etterekero ly'emmundu mu nnyumba ye. Mu nnyumba mwemu Kibule ayinamu ekkomera mwateeka abantu babawambye nga bakubye emiggo. Kibule ayina emmotoka eza state ezisomba abantu buli kitundu kyonna gw'abaakutuma mutwala omutulugunya abamu ne babatta mu kirindi. Kibule y'omu yaddukanya ekifo kye tuyita safe house gye nabagamba bagamba esangibwa ennamawojjolo ku ludda olw'omukono ogulya kye tuyita on right side okuliraana eggombolola ya Ssaabasajja Kabaka ey'ekitundu ekyo wansi ng'okkirira mu kibira wewali safe house eyo. Kibule yagiddukanya okukwata abantu mu bitundu by'omukono n'abalala balemiddwa mu bitundu ebirala obbaleeta obbattira mu safe house era Kibule nga yagiddukanya era babaziika eyo. Kati mukulu Kibule information eno bwefuluma bwe ntyo n'etterekero ly'embi okulwanyisa mu nnyumba yo nga tukimanyi toli mutaani wa Museveni n'okujooga omegga n'oluma n'ottabanda Uganda nga weeyagalidde kubanga oli mutabani wa Museveni ali tamanyikiddwa. Mukulu bwe bakuwa n'okudduka toyitanga wammwe gwe twakutaddeko dda bakuntumira tukutegere we tugenda okukufunira. Ekyokubiri omukyala Betty Namboze bakireke weetegereze nnyo entambulayo n'ebigendererwa bye by'okola mu by'obufuzi. Omukulu ono bwe yadde atudde mu meeting ye batamanya ngamba yalegidde abasirikale b'okusanga bakusanga bakubba amasasi bakuttirewo. So omukyala Betty Namboze be aware Kibule ali mu plan ya kujja mu nsi kubanga tayagala oddemu kufuga kitundu ky'emukono nga boy bali. Eno no mission bagirimu n'omumpembe eyeyita omwami Kalangwa. In fact Kalangwa nsaasidde kasajja katto katunulanga empumumpu edibidde ku mugogo. Kalangwa oludda wa musajja gwe mbumpi olinga ekino ekisekula ebyo ebinyenye bw'ekiro. Kalangwa eno ensimu gwe Kalangwa olowooza olina obulima abumeka. Ate tugamba bwe tuti enkima gyekoma okulinnya omuti obulima we buleka wabweru. Mukulu Kalangwa obulima wange obulese bweru. Gwe omugo bagenda okukozesa okubba obuli n'okusengula abantu ku mataka. Kalangwa obulima tujja bunyiga tujja kunyiga obulima paka tunabugjamu omukyuzi. Mukulu Kalangwa weetegereze gy'olaga ne gy'ova mu bantu abagenda okukwatibwa with immediate effect. Kalangwa gwasooka ku layini
ojja tubuli ovubo n'obuddo ebijja bya bajjajjaabo akedizo ina mu Kampala amataka g'otuteeka ekayunga ojja tubuli gye wagajja n'omulimu gw'okola mu Uganda kubanga wajja oli mukulu nga Bumbuzi atamanyi Bumbuzi kye kiwuka ekibeera ku kitambule mu bbanga wepo ne ku mbalama z'ennyanja kino nno bwe kibe kizaala abaana nga bakuze kubanga kigenda ne kibiika eggi ne kirisiba mu ngeri y'akasuwa ne kibeerawo ne kyetambula ne kigenda ebbanga lye kimazeeyo bwe kidda kisanga eggi lyeralula ne ligenda kikutita okuzaala abaana bakulu nga Bumbuzi kati mukulu wajja mu Uganda mukulu nga Bumbuzi gwefudde nti gwatwala kayunga ne bannayuganda bategeera bannayuganda ke bategedde nti mwenna muli bagwira mwagala kubba ggwanga ddimalawo tugenda kunoonya omu ku omu kubanga tukitegedde mwateeka ddaba agenti bwe buli kitundu kyonna ekya Uganda okubacunya okutwala ettaka. This is my last question to Joseph Basirwa, the son of Karechezi. Mukulu, as we speak right now, you are not fighting to stay in power, but you are fighting to protect your properties plus your colleagues. Send this message to Joseph Basirwa, the son of Red Karechezi, whom himself he murdered, due to prevention of knowing his own originality, because Museveni thought that his father will expose him, because the man who was a pure Rwandi who came from Rwanda looking for his son, Museveni. So, Mr., you are not fighting to lead Ugandans again, but you are fighting to protect your properties with your colleagues, the mafias, the camouflagers, the bandits. So, you are willing to assassinate or to kill, to plot a genocide in Uganda because you want to protect your properties. Last message. The owner of Kavumba Recreation Ground on Mitianda Road. The information I've gathered that this gentleman is from Rwanda. Right now, he had witnessed that the regime is in panic and soon the regime is going. So I've had the information that this gentleman is selling Kavumba Recreation Ground and is willing to free the country to go back to Rwanda. And he is not alone. There are so many Rwandese origin people who have been staying in Uganda. Right at this moment, they are trying to sell off their properties, which they gain from the state on the taxpayers' money. They are trying to sell those properties to free back to Uganda, to Rwanda, because they're in panic. The same code Museveni is using is going to use all the possibilities of foreign forces to protect his properties and his family. But that is a big mistake. I told you last time that you still have two options: to accept and you go and take care of your cattle, Rachtura. But if you mess and you rig elections, please, you are going to face the consequences. I told you Ugandans were easy to forgive and forget. But if you force yourself on Ugandans, you won't like the outcomes. May God bless Ugandans. May God bless Kyagulanyi Robert Sentamu and his entire cabinet crew, most especially the driver oba omuwulungusi wa kawulunguta Robert Kyagulanyi Sentamu, bakameramani mwenna abali ku media platform zonna eza nope, mbagaliza olunaku olungi n'omwaka omujja gubere gwa mirembe. Njagala okubaza mwenna ba supporters ba Nup worldwide aba supporting, and I keep on encouraging you, please support buli mwana yenna ali ku trail ya Kyagulanyi Robert Sentamu. However small it is, please support with due respect. Maximum temulekeraawo. Njagala okwagaliza bonna betukoze omulimu guno bu struggle nga nfundikira. Abantu mwenna ba commenting on behalf of a struggle, big up, mukama bankuumire temujjanga okwo. Abantu mwenna ba posting aba fighters, mbagaliza omwaka omulungi n'omwaka omujja mwabale ku struggle. Aba sharing mwate kirala nnyo, mukama bankuumire. Ba bloggers mwenna oba postinga oba oyogera oba okola kingoli blogger oli ngo postinga banno ba night shift dancers aba commenting aba talking abakola chi mbagala ba sharing mwenna mbagala nnyo, mukama batukumira takumira mpeera. Naye abasinga obungi be bantu aberekereza akagulira magala eddiba ne mukawereza in term of transport, accommodation, food, MBs, power banks, ku buli platform yonna buli muntu yenna gwe muwa sente. Please keep on, because Museveni is in panic. Atandise n'okukwata abantu abayita ba terrorist aba supporting a struggle. For your information, Museveni ne bw'onoggala NGOs zonna n'ozikuba ku ttaka tojja kumanya
struggle wetambula bannayuganda kennyini abali ku ground beba supporting Robert Kyagulanyi Ssentamu okujonga okutte 45 million noziteka mu nnyanja Victoria n'ogibikula n'ogiteka wansi then awojja kuba wangudde Kyagulanyi. But if you can't manage okujo bannayuganda million 45 then you're wasting your time okugala NGOs n'okubateekako emisango. And this is my last message to all serving officers in Museveni government. Please go slow on attacking the foreign countries. Go slow. And this message gone direct to Doni Wanyama, the place secretary to Yosef Tabasilo Mtano Wakareches. I'm doing some kind of research on you. Go slow. Soon I'll expose you. And whoever knows the history and all the bad sides of this man, please hit my inbox. Because this man, he thinks that he's very clever in media. But soon or later, we're going to expose you. So whoever knows Doni Wanyama, the press secretary of Museveni, please hit my inbox for more information. I will expose him. Maximum respect. God bless, peace amount. I sign out.